அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம செஷனை ஆரம்பிக்கலாம். நம்ம நேத்து பார்த்த சக்கரம் வந்து அநாகத சக்கரம், அதாவது இதய சக்கரம். இந்த சக்கரா வந்து நம்ம 4வது சக்கரம். ஸோ நம்ம இன்னைக்கு வந்து கொஞ்சம் ரீகாப் பண்ணிக்கலாம். இந்த சக்கரத்துக்கு வந்து 12 இதழ்கள் இருக்கு. இது வந்து மாணிக்க சிவப்பு நிறத்துல இருக்கும். இதோட தத்துவம் வந்து காற்று தத்துவம். இந்த சக்கராக்கு ரெஸ்பான்சிபிளான ஆர்கன்ஸ் வந்து இதயம் மற்றும் நுரையீரல். இந்த சக்கர பண்புகள் வந்து இந்த ஹார்ட்டுக்கு சம்பந்தப்பட்ட இருக்கிற பண்புகள், அதாவது தைரியம், தூய அன்பு, பாதுகாப்பு உணர்வு, தன்னம்பிக்கை, அதுக்கப்புறம் ஆன்டிபாடிஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்றது. இந்த சக்கரம் வந்து பாதிக்கப்பட்டுச்சுன்னா நம்மளுக்கு வந்து நம்மளுக்கு வந்து பயம் அதிகமாகவும், நம்மளுக்கு வந்து பாதுகாப்பின்மை வரும். ஆத்மாக்கு எதிராக நம்ம செயல் பண்ணுவோம். நம்மளுக்கு வந்து பொறுப்புணர்வும் ரொம்ப அதிகமாகும். சக்கரம் அடைப்படுவதால் வரும் பிரச்சனைகள். ஸோ இந்த சக்கரம் வந்து பாதிக்கப்படும் போது நம்மளுக்கு இந்த இதயத்துக்கு சம்பந்தப்பட்ட டிசீசஸ் எல்லாம் வரும். அதாவது இதய நோய்கள், நுரையீரல் பிரச்சனைகள், புற்றுநோய், ஆஸ்துமா, இந்த மாதிரி. இந்த சக்கரத்தை சரிப்படுத்துறது வந்து நம்ம வந்து மூச்சு பயிற்சி இருக்கு. நம்ம சஹஜயோகாலயும் வந்து நம்மளுக்கு மataji சொல்லி கொடுத்த மூச்சு பயிற்சி இருக்கு. நம்ம தியானம் பண்ணும்போது நம்ம வலது கையை வந்து இதயத்துல வைத்து நம்ம வந்து மataji கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணணும். இப்ப நம்ம தியானம் செய்யலாம். நாம் இப்பொழுது மataji ஒரு புகைப்படத்துக்கு முன்னாடி உட்கார்ந்து நம்ம குண்டலினியை எழுப்பி பந்தன் எடுத்துக்கொள்வோம். இப்பொழுது நாம் 2 கைகளையும் பூமி மீது வைத்துக் கொள்வோம். நாம் கண்களை மூடிக்கொள்வோம். நம்ம ஸ்ரீ மாதாஜியுடன் பிரார்த்தனை செய்வோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து என் சூட்ச்ம சரீரத்தில் இருக்கும் எல்லா உபாதிகளையும் பூமி மாதமாக நீக்கிவிடுங்கள். நாம் இப்பொழுது இடது கையை மடி மேல வைத்துக் கொள்வோம். நாம் ஸ்ரீ மாதாஜியுடன் பிரார்த்தனை செய்வோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து என் இடா நாடியில் இருக்கும் எல்லா எதிர்மறை சக்திகளையும் பூமி மாதம் வழியாக நீக்கிவிடுங்கள். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து என் இடா நாடியில் இருக்கும் எல்லா எதிர்மறை சக்திகளையும் பூமி வழியாக நீக்கிவிடுங்கள். இப்ப கேக்குதா? இப்பொழுது நாம் வலது கையை மடி மேல வைத்து இடது கை ஆகாயத்தை நோக்கி வைத்துக் கொள்வோம். நாம் பிரார்த்தனை செய்வோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து என் பிங்கள நாடியில் இருக்கும் எல்லா எதிர்மறை சக்திகளையும் ஆகாயம் நோக்கி நீக்கிவிடுங்கள்.
இப்பொழுது நாம் வலது கையை மடி மேல வைத்து நம்ம சுஷும்னா நாடியில் கவனம் வைப்போம். நாம் ஸ்ரீ மாதாஜியுடன் பிரார்த்தனை செய்வோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து என்னை சமநிலையில் இருக்க அருள் புரியுங்கள். என் சூட்சும சரீரத்தை சமநிலையில் வைத்த அருள் புரியுங்கள். இப்பொழுது நாம் வலது கையை இதயம் சக்கரத்தில் வைத்துக் கொள்வோம். நாம் ஸ்ரீ மாதாஜியுடன் பிரார்த்தனை செய்வோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களுக்கு தூய அன்பமும் தைரியமும் தாருங்கள். எங்களுக்கு தன்னம்பிக்கை தாருங்கள். நாம் இதய சக்கரத்தில் கவனம் வைப்போம். இப்பொழுது நாம் வலது கையை தலையுச்சியில் வைத்துக் கொள்வோம். நன்றாக அழுத்தி 7 முறை கடிகார திசையில் சுத்தி நாம் ஸ்ரீ மாதாஜியுடன் பிரார்த்தனை செய்வோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்கள் ஆத்ம விழிப்புணர்வை நிலை நிறுத்துங்கள். இது ஒரு 7 முறை நம்ம சொல்வோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்கள் ஆத்ம விழிப்புணர்வை நிலை நிறுத்துங்கள். இப்பொழுது நாம் வலது கையை மடிமேல வைத்துக் கொள்வோம். நாம் கவனத்தை சஹஸ்ரார சக்கரத்தில் வைத்துக் கொள்வோம். தலையுச்சியில் வைத்துக் கொள்வோம். சிறிது நேரம் தியானத்தில் இருப்போம். இப்பொழுது நாம் ஸ்ரீ மாதாஜியுடன் நன்றி சொல்வோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, இந்த தியானம் தந்திருப்பதற்கு நன்றி. ஸ்ரீ மாதாஜி, இந்த குளிர்ந்த நுண்ணதிர்வுகளை தந்திருப்பதற்கு நன்றி.
இப்பொழுது நாம் கூட்டாக குண்டலினியை எழுப்பி பந்தன் எடுத்துக்கொள்வோம். இப்பொழுது நாம் ஸ்ரீ மாதாஜியுடன் சொற்பொழிவை கேட்போம். Now then we have another center on top which we call as the heart center. It is in the center. Now in the sternum bone, behind the sternum bone, this center is there, and thymus produces the antibodies in your sternum bone. These antibodies later on fight your diseases. When you are about 12 years of age, they go into the whole body and waiting there for a signal from your sternum bone. That means supposing you see something, you get frightened, this bone starts pulsating. When it pulsates, the antibodies know there's some emergency and they get prepared for it. Now this is such a normal thing to happen to people, but insecurities can be of the worst type. And when these insecurities develop, people can develop all kinds of diseases of the lungs, especially the women develop what you call as the breast cancer. Mostly these women are insecure. Maybe their husbands are not good, or they feel that the husband may leave them alone or something like that. There are certain insecurities that are built in. They might be quite frightened personalities. I've seen most of the air hostesses have this center heart catching because they're afraid they may miss the plane, or I don't know, they have to be on the job and run and do. Mostly these time-bound jobs cause you the trouble here of the center heart. And this center heart is very important because for women especially, they have to be secured. If their motherhood is challenged, then they are even worse. And this is how one has to understand a woman should be very much respected. If she is your wife, she is your child, or anything, she has to be respected and given all the security. It's the woman who makes the society, it's the woman who creates the children, it's the woman who looks after the children. So if there's any problem with your father, then the right side catches and it gives you asthma. First of all, you are, we can say, vulnerable to asthma due to bad liver. Plus, if you have problems with your father or eat with your fatherhood. Supposing you are an unhappy father, or maybe that you are not looking after your children, then you get this center caught up very badly. It can happen to any one of us. If a man is unkind to his son, it's a father principle. If the son is unkind to the father, so the father is hurt. It's the father principle if it is disturbed by any chance, or suddenly father dies and you feel the pinch of that all your life. All that can work out here and you get this right heart catch. With that, you get asthma. It is said that in homeopathy they believe that with more tension you get it. Because when you are more tense, you see, you remember your father. If he was here, he would have helped you. In the subconscious sometimes it works out. And that's how it adds to the problem. It is so simple to work out that you'll be amazed that if you have to just raise the principle of father in a person like that, who might be a dejected father, who might be a cruel father, who might be a son who has lost the father, can be anything, that you have to just put your hand on that part. Left hand side of this is the
essence of motherhood. If in your childhood your mother had played a role which has given you fear or kind of a frightening experience, then this center goes out. We say the left heart is catching. Sometimes if you are a bad mother also it might catch. This center is very important. On the left hand side is the mother's side, and the mother itself is, if the mother is a lunatic, you get a problem there. You might get it, we call it a heart. There are two hearts. One is the heart of the spirit and one is the heart chakra. If a mother is a fanatic, she's a woman who is very fanatic about her food, things like that, then the children get it. It's a dangerous thing to play with children like that, to have complete discipline on the children and just keep them, must walk straight like a horse, put two things. And children should be allowed to have their freedom. Actually, when we suppress them too much, they become hooligans. That way Indians are better. They know how to bring up their children. With this cruelty towards children, I don't know what women are up to. Where are they going to take their figures and their beauties and everything in front of God? Such cruelty exists, such self-centeredness. Then with all this, the children develop this trouble and they have palpitations. They have very weak hearts. Or when the children are not nice to the mother, they also get it. So mother and father are very important factors in Sahaja Yoga, and you have to understand that if your parents have been unkind to you, you must forgive them. Just forget about them because they have given you birth. You should be thankful and just forget about them. That's the best way to get over the problem of left and right heart. So I have explained to you all these things. Now this is the heart. In the heart resides the spirit. The spirit is watching the game of this creation and is watching what is happening to this person, to this person, to this person, to this person. Everybody has got in their heart the spirit which is watching. Is called as the Kshetrajna, means the one, the knower of the field. He is watching every minute. He knows what to do, where you go, what mistakes you create. He watches. He doesn't interfere. It's only the interference comes from here, from that thing, which tries to give you conscience, which tries to improve you. From here sometimes, the victim part, it tries to tell you, be in the center, by punishing you, by showing it is wrong. But he is just watching the game. Let's see how far it goes. He is the knower of your field. He is the universal being within you. He is the reflection of that God Almighty who is a spectator within you. And his power is this all-pervading power which has created all this. So to feel this all-pervading power, you have to become the spirit. All this creation has no meaning if you do not become the spirit. In the Vedas, the very first stanza says that by reading Vedas, if you do not become Vid, Vid means, Veda word comes from Vida. Vida means to know. If you do not become the knowledge, then it has no meaning. Yeah. Heart is the main thing within us. You see, that's the last. Once heart stops, we don't exist. It's sheer existence. That's the most important organ God has given. Once the spirit is angry, in any way strained, any way despaired, we just disappear. And then we die. There's nothing left. Heart is very important. That's why he's prayer.
உங்களுக்கு ஏதாச்சும் கேள்விகள் இருந்தா நீங்க இப்ப கேட்கலாம். உங்களுக்கு ஏதாச்சும் கேள்விகள் இருந்தா நீங்க கேட்கலாம் இப்ப. இல்லைன்னா ஏதாவது அனுபவம் ஏதாவது சொல்லணும்னா சொல்லலாம். ஏதாவது சொல்லணும்னா சாட்ல கூட போடுங்க. வேற எதுவும் கேள்வி இல்லைன்னா இன்னையோட செஷன் இதோட முடிச்சுக்கலாம். நாளைக்கு மீண்டும் சந்திப்போம். எல்லாரும் 8:30 முன்னாடியே ஜாயின் பண்ணா ரொம்ப நல்லா இருக்கும். ஒரு 8:25ல இருந்து ஜாயின் பண்ண ஆரம்பிச்சா 8:30க்கு அப்போ கரெக்டா ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். தேங்க்யூ வெரி மச். நன்றி. Thank you.